நம்மகிட்ட இந்த நேரத்தில் கடைசி காலத்தில் நாங்கள் என்னத்தை பயிற்சி செய்யணும், பயிற்சி செய்தால் தான் எல்லா விதமான சூழ்நிலையிலையும் எங்களால் வெற்றி கொள்ள முடியும். அதே நேரத்தில் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற குறைபாடுகளை நாங்களே கண்டுபிடிச்சு இப்படி அதை கையாளுவதுன்றதுக்கு ஏதாவது சின்ன யுக்தி சொல்லித்தர சொன்னேன். ஓகே, ஓம் சாந்தி. So firstly, thank you for the love. உங்களுடைய அன்புக்கு முதலாவது நன்றி. In all different ways. So for me, a great joy to be here amongst you all. பல வழிகளையும் நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். And congratulations for everything that Baba has created here. ஸோ உங்களுக்கு பாராட்டுதல், ஏன்னா பாபா பல வசதிகளை இங்கே ஏற்படுத்தி இருக்காரு. So these are memories which will shine forever like diamonds in the mind. இதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது மனசில் ஒரு வைரம் எப்படி ஜொலிச்சு கொண்டிருக்கும் அந்த உணர்றேன். So a sister was mentioning times have changed. We're passing through different times now. ஸோ காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்குது. But the basis remains the same, that Gyan and Yoga is where we get our strength from. அடிப்படை ஒன்றுதான். ஸோ ஞானத்திலையும் யோகத்திலையும் தான் நாங்கள் சக்தியை பெறுகின்றோம். Yeah, and it's like Gyan and Yoga are endless fruits. You can keep squeezing them, keep squeezing them, and you keep getting more and more juice out of them. ஸோ ஞானமும் யோகமும் அத்தகைய ஒரு பழம். ஸோ நீங்கள் எவ்வளவு தான் புளிஞ்சாலும் கொண்டே இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம். So as I was mentioning a bit earlier, with knowledge, there is so much depth to knowledge that we have to personally explore. ஸோ தனிப்பட்ட ரீதியில் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞான கருத்துக்கண்ட ஆழத்துக்கு போயிட்டு நாங்கள் ஆராயணும். Take the point of drama, for example. உதாரணமாக நாடகம் என்ற கருத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். Right? It's a common thing in the Brahmin life. Something happens, we say drama. It's almost like a cliche term. ஸோ பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா பிராமண வாழ்க்கையில் நாங்கள் என்ன செய்வோம், ஏதாவது நடந்துட்டா நாடகம் சொல்லுவோம். But the idea of drama has to go deep into our intellect, so our thinking is on the basis of understanding of this point. ஆனால் நாடகம் என்ற கருத்து ரொம்ப ஆழமானது. அந்த ஆழத்துக்கு போகணும். அப்போ தான் அந்த நாடகம் என்றதை நாங்கள் சரியாக புரிஞ்சுக்கொள்வோம். So sometimes it may be, let's say, some situation happens and I'm feeling anxious or afraid or upset, for example. ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் பொழுது குழப்பம் அடைகிறேன், பயம் அடைகிறேன், அப்படி ஒன்று சம்பவம் நடக்குது. So from my mouth I'm saying, it's drama, it's drama, it's drama. But the heart is still beating, still I can't control the emotions. ஸோ நான் வெறுமனே வாயில் சொல்கிறேன் இது நாடகம் உண்டு, ஆனால் இதயத்துக்குள்ளே தொடர்ந்து துடிச்சு கொண்டே இருக்கு. நான் அந்த வேதனையை அனுபவம் செய்கிறேன். So that means the point has reached the head on the surface, but that point has not become a tool and gone deep inside. அந்த ஞானம் தலைக்கு வந்திருக்கு, ஆனால் அது ஆழமாக எனக்குள்ளே போகலை. So this is what I think for all of us, there is potential to really go to the deepest point of Gyan and make those points of Gyan into weapons. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஞான கருத்தையும் ஆழமாக அதுக்குள்ளே நாங்கள் போகணும். அப்போ அந்த ஞானம் ஒரு ஆயுதமாக ஆகும். A weapon which then protects your happiness, protects your peace against Maya. அந்த ஆயுதம் எங்களை மாயையிலிருந்து பாதுகாக்குது. எங்களுடைய அமைதி சந்தோஷத்தை நாங்கள் இலக்கமாக இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆயுதம் உதவி செய்யுது. Yeah, because Baba had said once that no obstacle can stand in front of a jewel of knowledge. ஸோ எந்தவித தடையும் அந்த ஞான ரத்தினங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க முடியாதுன்னு பாபா சொல்றார். There's so much power in knowledge, but we have to extract it. ஸோ அதிகளவு சக்தி இருக்கு அந்த ஞானத்தில், அதை நாங்கள் பிரிச்செடுக்கணும். Yeah, think for example of a piece of coal. Piece of coal. Coal. அந்த நிலக்கரி இருக்குதானே, அந்த ஒரு கட்டி, அதை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம். You know what I mean by coal? Yeah, the making energy. Yeah, it's like, the coal you find in the ground. Yeah. So if you have a sack of coal sitting in the corner, it's no use.
ஸோ அந்த நிலக்கரி வந்து ஒரு ஓரத்தில் வெறுமையாக இருக்குது, அப்போ அதில் எந்த பயனும் கிடையாது. But only when you burn it, you release the energy inside. ஸோ அதை வந்து எரிக்கும் பொழுது தான் அதுக்குள்ளே இருந்த சக்தியை வந்து வெளிக்கொண்டு வரலாம். So a piece of coal is potential energy with which you can move a train. ஸோ அந்த நிலக்கரி சக்தி பார்த்தீங்கன்னா அதை எரிக்கும் பொழுது அந்த புகையிரதமே வந்து போக ஆரம்பிக்குது. So points of gyan that we get from Baba are like potential energy, like pieces of coal. ஸோ அதே போல் ஞானம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அந்த நிலக்கரி துண்டு மாய்த்தான், ஆனால் அதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தணும். But those points have to be burnt in the intellect to release the energy from inside. அது எங்களோட புத்தியில் வந்து எரிக்கணும், எரிக்கும் பொழுது அந்த சக்தி வந்து வெளிப்படும். That's what makes us very stable, very unshakable. அப்போ தான் நாங்கள் வந்து மிக உறுதியாகவும் நிலையாகவும் இருப்போம், ஆட்ட அசைக்க முடியாதவர்களாக. And that gives the intellect the power to control the mind. ஸோ அந்த புத்திக்கு வந்து அது சக்தி கொடுக்குது, மனதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதுக்கு. So if the mind is anxious or afraid or worried, the power of the intellect will be able to control the mind if I am empowering my intellect. ஸோ மனசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு பயம் ஏற்படலாம், கவலை ஏற்படலாம், ஆனால் புத்தியில் வந்து சக்தி இருந்தால் அந்த புத்தி வந்து மனசை வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்கு. Therefore I would recommend, do some personal research into any point of gyan that touches your heart. Go deep into it. ஸோ உங்களோட இதயத்தை வந்து ஏதாவது ஒரு ஞான கருத்து வந்து தொடும் பொழுது அதன் ஆழத்துக்கு போங்க. தனிப்பட்ட ரீதியில் வந்து நாங்கள் அதை வந்து சேர்ன் பண்ணணும், கடையணும். And writing is very good for this. எழுதுறது வந்து இது ரொம்ப நல்லது. Because when you write, then what's inside you begins to emerge. ஸோ எழுதும் பொழுது என்ன நடக்குதுன்னா எங்களுக்குள்ளே உள்ளது எல்லாமே வந்து வெளிவருது. And then of course there is developing the powers of yoga. அதே நேரத்தில் யோக சக்தியை வந்து நாங்கள் அதிகரிக்கணும். As we a little bit touched upon, was it here or somewhere else, doing different visualizations. ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமான கற்பனைகளை வந்து நாங்கள் வளர்த்துக்கணும், கற்பனை சக்திகளை. Was it here or last place? Last place. So simple visualizations to improve your concentration power. அப்போ அந்த கற்பனைகளை நாங்கள் வளர்த்து கொண்டா அது வந்து அந்த யோக சக்தியை வந்து வளர்க்க உதவி செய்யும். அது This will make your yoga more powerful as well. எங்களுடைய யோகத்தை வந்து சக்தி மிக்கதாக்கும் அது. So intellect has to be given exercises to develop its muscle. ஸோ இன்டலெக்ட் அந்த புத்திக்கு வந்து நாங்கள் பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அந்த தசைகள் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும். Just like, if you're building up the muscle of your arm, you start lifting up weights, 4 kilos, 5 kilos, 6 kilos. As the muscle gets stronger, you can hold the weight for longer. ஸோ உங்களோட கைகளில் வந்து தசைகளை வந்து நல்லா வளர்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து பயிற்சி கொடுக்குறீங்கன்னா 5 கிலோ 6 கிலோண்டு அப்படி பயிற்சி செய்ய உங்களோட கையில் வந்து ஒரு பாரத்தை வந்து ரொம்ப நேரம் வச்சு இருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். So to concentration exercises for the intellect is where you keep an image in your intellect, just try and hold it for 1 minute, and then next time 2 minutes, next time 3 minutes. அந்த ஒருமுகப்பாட்டு சக்தி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு கற்பனையை வந்து எங்களோட புத்தியில் வச்சிருக்கிறோம், அதை 1 நிமிஷம் நாங்கள் அனுபவம் பண்ணுறோம். பிறகு படிப்படியாக நாங்கள் 2 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் வந்து வளர்த்துக்கிறோம். We can start with some very simple imagery. சின்ன ஒரு கற்பனையோட நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். அது you just create just that point of light, that star in your forehead. You just see for 1 minute, can you just keep that image there, the star of light in the forehead. என்னுடைய நெத்தியின் மத்தியில் வந்து ஒரு நட்சத்திரம் பிரகாசிச்சு கொண்டிருக்கிறது, அதை வந்து நான் கற்பனையாக உருவாக்கி கொண்டு அதை பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும். Practice and your intellect develops this visualization power. ஸோ பயிற்சி இதை வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த கற்பனையை வந்து நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளும் பொழுது புத்திக்கு வந்து அந்த சக்தி, அந்த ஒருமுகப்பாட்டு சக்தி ஏற்படுது. Then you take another image. இன்னொரு காட்சிக்கு நாங்கள் போகல கற்பனைக்கு. For example, the image of the lighthouse. There's a lighthouse at the center of the forehead. நெத்தியின் மத்தியில் வந்து ஒரு லைட் ஹவுஸ், ஒரு வெளிச்ச வீடு, கலங்கரை வீடு இருக்கு. Lighthouse of light and light just radiating out from my forehead. என்னுடைய நெத்தியின் மத்தியில் வந்து நாங்கள் ஒளியையும் சக்தியும் வந்து நாங்கள் பரப்பி கொண்டே இருக்கிறோம். Just see if you can hold that image for 1 minute, 2 minutes, 3 minutes.
அந்த காட்சியை வந்து சில நிமிடங்கள் நாங்கள் வச்சு இருக்கணும். பிறகு படிப்படியாக அதை வளர்த்து கொள்ளணும். These are concentration exercises. இதுதான் ஒருமுகப்பாட்டு சக்திக்கு வந்து பயிற்சி கொடுப்பது. And initially you'll find waste thoughts come, but gradually you find waste thoughts are reducing, and holding the image, you are able to do it for longer. ஆரம்பத்தில் வந்து எங்களுக்கு சில வீணான எண்ணங்கள் வரலாம். ஆனால் படிப்படியாக தொடர்ந்து பயிற்சி பண்ணும் பொழுது அந்த வீணான எண்ணங்கள் முடிவடைஞ்சு எங்களோட ஒருமுகப்பாட்டு சக்தி வந்து அதிகரிக்கும். Another one you can do, you just visualize your forehead is like a cave. சில நேரங்களில் நாங்கள் பயிற்சி பண்ணி பார்க்கலாம், இந்த நெற்றி வந்து ஒரு குகை மாதிரி என்று. Right? A dark cave. ஒரு இருண்ட குகை. And in the middle of the cave, there is a candle. அந்த குகையின் மத்தியில் ஒரு மெழுகு பத்தி எரிச்சு பண்றேன். Candle of peace. நான் வந்து அமைதியின் ஒரு மெழுகுபத்தி, அமைதி என்ற மெழுகுபத்தி. You visualize this candle of peace gently, the flame gently is burning in the center of the forehead. ஸோ நான் மெழுகுபத்தியாக இருந்து நான் வந்து சூழலுக்கு வந்து அமைதியை வந்து பரப்புறேன். It's sending light to all parts of the cave. இந்த குகை முழுக்க வந்து அந்த ஒளியை பரப்புறேன். So you see how long you can hold that image for. ஸோ நாங்கள் சோதிச்சு பார்க்கணும் எவ்வளவு நேரத்துக்கு அந்த காட்சியை வந்து எனக்குள்ள வச்சிருக்கக்கூடியதாக இருக்குங்க. This is activating the intellect. இது என்ன செய்யறதுன்னா புத்தியை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுறது, செயற்பட வைக்கிறது. You can do this anywhere. இதை வந்து எங்கே வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம். Right? You may be sitting somewhere, wait, somebody is late for a meeting. Do this. You've got time to do some visualization exercises. இதை எந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் செய்யலாம். உதாரணமாக நீங்கள் எதுக்காக காத்திருக்கீங்க, ஒருத்தர் மீட்டிங் நடக்க வரல, அப்போ காத்திருக்கீங்க, அந்த டைமில் கூட நீங்கள் இந்த கற்பனை சக்தியை வந்து வளர்த்துக்கொள்ளலாம். Yeah. Another one you can do is you visualize Baba as the sun of knowledge. சரி, இன்னொரு தடவை இப்படி சிந்திச்சு பார்க்கலாம், கடவுள் வந்து ஞான சூரியனாக இருக்கிறார். And I, the soul, am like a flower in the forehead. நான் ஆத்மா நெத்தின் மத்தியில் ஒரு மலராக இருக்கிறேன். And so Baba's rays are like falling on my forehead, falling on I, the soul. ஸோ அந்த ஞான சூரியன்லேருந்து கதிர்கள் வந்து இந்த மலரை நோக்கி வருது. And see if you can hold that image for 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. ஸோ அந்த காட்சியை வந்து நாங்கள் பயிற்சி பண்ணணும். 3 நிமிஷம், 5 நிமிஷம். Enjoy sitting under the sun of knowledge. அப்போ ஞான சூரியனுக்கு கீழே வந்து இருக்கிற அந்த பயிற்சியை நாங்கள் செய்யணும். Enjoy being colored by the sun of knowledge. ஸோ அதை அனுபவம் பண்ணணும். அந்த ஞான சூரியனுக்கு கீழே இருந்து நான் வந்து நிறமூட்டப்படுறேன், அதையும் அனுபவம் பண்ணணும். Yeah? Then you can keep a chart of soul consciousness. ஸோ அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஆத்ம உணர்வு என்ற அட்டவணையை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். These are basic things but very important things. இது வந்து ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் தான், ஆனால் மிக முக்கியமானதும் கூட. After every hour you check how many minutes was I soul conscious, how many minutes was I body conscious. ஸோ ஒவ்வொரு மணித்தியாலத்துக்கு ஒரு தடவை நான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம், எவ்வளவு நேரம் நான் வந்து ஆத்ம உணர்வில் இருந்தேன், எவ்வளவு நேரம் சரீர உணர்வுக்கு வந்தேன். You may start with 1 minute soul conscious, 59 minutes body conscious. ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அந்த நேரம் வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு ஆத்ம உணர்வு இருந்திருக்கலாம், 59 நிமிஷம் சரீர உணர்வில் இருந்திருக்கலாம். In the next hour you'll have more attention. அடுத்த மணித்தியாலத்துக்கு வந்து நீங்கள் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தலாம். So if every hour you're doing a little check, the next hour you have more attention. ஸோ ஒவ்வொரு மணித்தியாலும் அப்படி தொடர்ந்து வந்து கவனம் செலுத்த நாங்கள் அந்த ஆத்ம உணர்வு அந்த டைம் வந்து அதிகரித்து கொண்டே போகும். Plus you check in the last hour, let's say I interacted with 10 people. ஸோ பிறகு நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறோம், நாங்கள் ஒரு 10 பேரோட காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறோம். Those 10 people, when I was talking, listening, did I look at the center of the forehead? நான் 10 பேரோட பேசும் பொழுது நான் வந்து அவனோட நெத்தின மத்தியில் பார்த்து பேசினேன்னா. Did I visualize the shining star in the forehead? ஸோ அவங்களோட நெத்தியின் மத்தியில் வந்து ஒரு பிரகாசமான நட்சத்திரம் இருக்குன்னு நான் பார்த்தேனா. Did I see that individual as a soul? ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து ஆத்மாவை நான் பார்த்தேனா. These are practices we have to make very, very firm. ஸோ இந்த பயிற்சியை தான் நாங்கள் வந்து உறுதிப்படுத்தணும். The more your soul conscious vision is firm, எந்த அளவுக்கு உங்களோட ஆத்ம உணர்வு ஸ்திதி வந்து உறுதியாக இருக்கோ, the more you become fearless. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயமற்றவராக ஆகுவீங்க. The more you become emotionally stable.
ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உணர்வுபூர்வமாக வந்து உறுதியாக இருப்பீங்க. And the less you are being affected by other people's energy and negative emotions. ஸோ நீங்கள் வந்து மற்றவருடைய அந்த அதிர்வுகளால் வந்து பாதிக்கப்பட மாட்டீங்க. So these practices of yoga, experimenting with yoga as Baba calls it, very necessary to strengthen the soul. ஸோ இந்த யோகத்தின் பயிற்சி பரிசோதனை இதெல்லாம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பாபா எங்களுக்கு சொல்கிறாரு எங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேவைண்டு. The more soul conscious you are, the more receptive you are to be able to see your own self. ஸோ எந்த அளவுக்கு ஆத்மோணர்வாக இருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து என்ன சரியாக வந்து இனம் கண்டு கொள்வேன். Yeah, because for all of us there are things we know and we know that we know them. Sir, can you repeat? There are things you know and you know that you know. எப்படி சொல்லணும்னு தெரியல. Okay, let me simplify. There are things you don't know. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கு, right? But you know that you don't know. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு தெரியலண்டு. That's called your learning area. ஸோ எனக்கு தெரியலைன்னு தெரியுது. அப்போ அதை புரிஞ்சு கொள்வது கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் வந்து படிக்கணும் என்ற ஒரு அந்த ஏரியா அந்த இடம் என்று சொல்லலாம். There are other things you don't know. ஸோ மற்ற விஷயங்கள் எனக்கு தெரியாமல் இருக்குது. But you don't know that you don't know. ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலை. Is it clear? You don't know that you don't know. உங்களுக்கு தெரியாது என்று உங்களுக்கு தெரியாது. These are called your blind spots. இது வந்து என்ன சொல்கிறது, பிளைண்ட் ஸ்பாட்ன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. அது வந்து எங்களுக்கு தெரியாது, அதை பார்க்க முடியாது. These are your danger areas. அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஏரியான்னு சொல்லலாம் அதை. So these may be behaviors of mine which are not good, but I don't realize I am doing those behaviors. ஸோ நான் வந்து இப்படி என்ன அது சரியாக நான் புரிஞ்சு கொள்ளாட்டி நான் வந்து என்னை பற்றி நான் வந்து சரியாக இனம் கண்டு கொள்ளலை. Yeah, my nature says my nature to be like this, but I don't realize how my nature then bothers other people. ஸோ எனக்கு என்னுடைய சுபாவம் இப்படித்தான், ஆனால் எனக்கு தெரியாது என்னுடைய சுபாவம் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துதுண்டு. So we have to move what I don't know into I know I don't know. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியாதுன்ற ஒன்று தெரியுது, ஆனால் அடுத்த விஷயம் வந்து எனக்கு தெரியாதுன்னு தெரியலை. ஸோ அப்போ வந்து அதை வந்து எப்படி ஆக்கணும், தெரியாததுண்டு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதை வந்து நான் மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி பண்ணணும். How to do that? எப்படி வந்து செய்கிறது? I have found 4 ways are useful. ஸோ 4 வழிகளில் வந்து நாங்கள் செய்யலாம். One is anytime you have some kind of emotional reaction, ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டீங்கண்டா, even just in your mind, not verbally, but even just in your mind. ஸோ நீங்கள் வந்து செய்கையில் வந்து அதை காட்டல, ஆனால் மனசுக்குள்ளே அந்த உணர்ச்சி வசப்படுறீங்க. It indicates something is wrong. ஸோ அது வந்து எங்களுக்கு காட்டுது ஏதோ ஒரு தவறு எங்களுக்குள்ளே நடக்குதுண்டு. Why did I react? ஏன் நான் அப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டேன்? Why did I feel bad? ஏன் வந்து தவறா நான் உணர்ந்தேன்? Why did I take sorrow from a situation? ஏன் அந்த சூழல்லேருந்து நான் வந்து துன்பத்தை எடுத்தேன்? I mean, something is wrong in my attitude. எனக்குள்ள என்னுடைய மனோபாவத்தில் ஏதோ ஒரு தவறு இருக்கு. So take it as a checking point to see where some improvement needs to happen. ஸோ நான் வந்து என்ன செக் பண்ணி பார்க்கணும் எந்த இடத்துல பிழை. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒரு முன்னேற்றம் அங்கே இருக்கும். Second way, ரெண்டாவது வழி is just to listen out for general comments people make about me. ஸோ நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள செவிமடிக்க, மற்றவங்க வந்து உங்களை வந்து விமர்சிக்கிறாங்க. So if it comes from different people that, he's a bit lazy. ஸோ மற்றவங்க விமர்சிக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சோம்பேறியாக இருக்கீங்கன்ட்டு. If different people say that, then it's worth me looking in the mirror. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வேறு யாரும் அப்படி சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வந்து எங்களோட கண்ணாடியில் பார்க்குறதுக்கு. Just check myself. ஸோ என்ன வந்து சோதித்து பார்ப்பது. If only one person is saying it, I can say, well, that's his perception. ஸோ ஒருத்தர் சொன்னாண்டா அது வந்து அவரோட கற்பனைன்னு நினைக்கலாம். பல பேர் வந்து சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். But if similar comment comes from different people over time, it means there may be something for me to check. ஒரே விமர்சனம் பல பேர்கிட்ட இருந்து ரொம்ப காலமாக கிடைக்குதுண்டா நான் வந்து என்ன சோதிச்சு பார்க்க வேண்டியிருக்கு. Third way to know what's in your blind spots. மூன்றாவது விஷயம் is
is to talk to someone mature, someone you trust, someone who knows you well. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப முதிர்ச்சியானவர், உங்களுக்கு ரொம்ப அவர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க. Make an appointment. நீங்கள் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு சந்திக்க போகிறீங்க. Sit down opposite that person. அந்த நபருக்கு முன்னாடி இருந்து பேசுகிறீங்க. Have a strong cup of hot chai near you. உங்களுக்கு முன்னாடி சுட சுட தேநீர் இருக்கு. Or even strong coffee if you need. சுட சுட காஃபி இருக்கு. And just ask, can you give me some personal feedback about myself? ஸோ நீங்கள் கேட்குறீங்க, என்னை பற்றி சில விஷயங்கள் உங்களால் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்குறீங்க அவர்கிட்ட. How could I be better? நான் எப்படி என்னை வந்து முன்னேற்றலாம்? What improvements can I make in myself? என்ன முன்னேற்றத்தை வந்து எனக்காக நான் கொண்டு வரலாம்? You see, because what a host sees in 1 year, a guest can see in 1 minute. Should I say again? Means, let's say in your house there is a stain on the curtains. ஸோ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து கர்டனில் வந்து ஏதோ அழுக்கு இருக்கு. But you've seen it so many times, you don't see it anymore. நீங்கள் பல தடவை பார்த்தீங்க, ஆனால் அதனால் அது உங்களோட கண்ணுக்கு தெரியலை. A guest comes in your house first time and says, "Hey, there's a stain on your curtain." ஆனால் ஒரு விருந்தாளி உங்களோட வீட்டுக்கு வந்தால் அந்த கரையை வந்து அவருக்கு பார்ப்பார் ஈஸியாக. Right? So I have maybe certain tendencies, some scars. I have seen so many times, I don't even see them anymore. ஸோ ஒரு விஷயத்தை பல தடவை நாங்கள் பார்த்தபடியே அது வந்து எனக்குள்ளே இருக்குன்னு நாங்கள் புரிஞ்சுக்கொள்ள. ஆனால் ஒருத்தர் வந்து But you can see straight away. ஒருத்தர் வரும் பொழுது நேரடியாக அதை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த கரையை. See, Brahma Baba used to offer this service. ஸோ பிரம்மா பாபா இவ்வாறான சேவை எங்களுக்கு கொடுத்தாரு. He would say, if you want to know what you will become in golden age if you died now, ask me, I will tell you. ஸோ பிரம்மா பாபா சொல்வாருன்னா, இப்போ நீங்கள் இறந்தால் நீங்கள் சத்தியோகத்தில் வந்து என்ன பதவி அடைவீங்க என்று அறிய விருப்பம்ண்டா என்ன வந்து கேளுங்கன்னு சொல்வார். Yeah, this is called an objective perspective. ஸோ இதுதான் வந்து ஒருத்தர் மூலமாக நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்வது. And so this is one way we can help each other as pilgrims on the journey. ஸோ இவ்வாறு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நாங்கள் உதவி செய்து கொள்ளலாம். You know, finding the right person and saying and asking for some feedback. ஸோ சரியான ஒரு நபருக்கு முன்னாடி போயிட்டு இப்படி நாங்கள் கேட்கலாம். ஸோ எப்படி நாங்கள் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படி. Why? ஏன்? Because you are interested to marry Narayan, Lakshmi or Narayan. ஸோ ஏன் இப்படியெல்லாம் முயற்சி பண்ணணும்? நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கு? லக்ஷ்மியோ நாராயணோ திருமணம் முடிக்கணும். Means we want to overcome our weaknesses. எங்களோட பலவீனங்களை வந்து நாங்கள் வெற்றி கொள்ளணும். And then a fourth way, நாலாவது வழிமுறை I found is, when I've had the company, for example, of dadis or dadas, in their company, I'm able to see myself. ஸோ தாதிமார்கள் தாதாமார்கள் அதாவது மூத்தவர்கள் முன்னாடி என்னை வந்து இலகுவாக ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். Let's say, for example, Brahma Baba or Mama knocks on your door. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட கதவை வந்து பிரம்மா பாபாவும் அம்மாவை வந்து தட்டுறாங்க. And says, excuse me, do you mind if I stay in your house for 1 week? ஸோ அவங்க கேட்குறாங்க வந்து நான் வந்து உங்களோட வீட்டில் வந்து ஒரு கிழமை வந்து தங்கலாமான்னு கேட்குறாங்க. They say, I need a place to stay. Do you have a spare room for me? ஸோ நான் வந்து தங்க வேண்டியிருக்கு, உங்களோட வீட்டில் வந்து இடம் இருக்கான்னு கேட்குறாங்க. What would you say? என்ன சொல்லுவீங்க? ஓமா. You see, if Baba or Mama stays in your house for 1 week, ஸோ அம்மாவோ பாபாவோ உங்களோட வீட்டில் வந்து ஒரு 1 week இருந்தால் your understanding of soul consciousness would go to another level. ஸோ உங்களோட ஆத்ம உணர்வு என்ற புரிந்துணர்வு வந்து இன்னொரு மட்டத்துக்கு போகும்னா your understanding of humility would go to another level. நீங்கள் பணிவு என்றதை புரிஞ்சு கொண்டது வந்து இன்னொரு மட்டத்துக்கு போகும். Your understanding of what it means to be a child of God would just jump to another level. ஸோ இறைவனின் குழந்தை என்றதை நான் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டேன் அந்த இதுவும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மட்டத்துக்கு உயர்ந்து போகும். So I found like sometimes being in company of dadis, etc., I have been able to see myself and where I need to work on my own self. ஸோ அப்படி மூத்தவர்களை பார்க்கும் பொழுது தாதிமார்களை ஸோ நான் வந்து என்ன செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈஸியாக நான் வந்து எந்த இடத்தை நோக்கி போக வேண்டியிருக்குன்னு. So naturally, as our stage becomes better, our vibrations will be more powerful.
Can you repeat? As our stage becomes better, our vibrations become more powerful. என்னுடைய அந்த ஸ்திதி என்ன படிப்படியாக உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களோட பார்வை வந்து ரொம்ப சக்தி மிக்கதாக இருக்கும். And then we are doing service not only while we are in yoga, but we're moving around, we're doing something, but the mind is naturally giving out powerful vibrations. அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் யோகத்தில் இருக்கும் போது தான் நாங்கள் சக்தி கொடுக்கோம்னு அது மட்டும் கிடையாது. நாங்கள் எங்கெல்லாம் நடந்து போகிறோமோ இயல்பாக எங்களோட மனசு மூலமாக சேவை நடந்து கொண்டே இருக்கு. And Baba said once, the greatest protection is to keep yourself in spiritual intoxication. ஸோ சிறந்த பாதுகாப்பு என்னென்னா எங்களை வந்து ஆன்மீக இந்த சேர்னிங், அதாவது இந்த கடைதலில் வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கணும். Yeah, the spiritual intoxication is very high quality spiritual energy. இந்த ஆன்மீக போதையில் நாங்கள் இருக்கணும். ஆன்மீக போதை இருக்கும் பொழுது அதிக அளவு சக்தி இருக்கு. That protects you. It's like a shield of protection around you. ஸோ ஆன்மீக சக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களை வந்து ஒரு கவசம் போல அது பாதுகாப்பாக வச்சிருக்கும் எங்களை. And the greatest wealth is Gyan. மிக சிறந்த செல்வம் வந்து ஞானம். It's not about accumulating Gyan in your intellect. அதாவது எங்களை ஞானத்தை வந்து இந்த புத்தியில வந்து சேகரிக்கிறது அப்படி கிடையாது. But it's about living it, churning it, practicing it. அந்த ஞானத்தோட வாழ்றது, அதை பயிற்சி பண்றது, sharing it, expressing it. மற்றவங்களோட வந்து பகிர்ந்து கொள்றது. And he said Gyan, spiritual knowledge, is the king of all wealth. பாபா சொல்றாரு ஞானம் என்ற செல்வம் தான் எல்லா செல்வத்துக்கும் அரசன் என்று. Wherever the king is, the subjects will follow. எங்க அரசன் இருக்கிறாரோ அங்க வந்து அந்த பிரஜைகள் எல்லாமே வருவாங்க. He said other forms of wealth, physical wealth, will follow if you have Gyan inside you. அந்த பௌதிக செல்வம் கூட உங்களை நோக்கி வரும், அந்த அரசன், அந்த ஞானம் என்ற அரசன் உங்களோட இருந்தார். So Brahmins, we should never worry about anything. ஸோ பிராமணர்களாகிய நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. Because we have Gyan. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு. We should just be concerned with using Gyan and staying in a state of yoga. ஸோ எங்களோட அக்கறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானத்தை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது. And always remember, I am a child of the bestower. நான் எப்பவுமே நினைவில் வச்சிருக்கிறேன், நான் வந்து அருள்பவரின் குழந்தை. I am a child of the ocean. நான் கடலின் குழந்தை. To fill our awareness with this powerful, generous spiritual energy. சிவாரான சக்தி மிக்க விடயங்களால வந்து எங்களை இந்த விழிப்புணர்வுகளால எங்களை வந்து நிரப்பிக்கொள்ளணும். Om. Om. Shanti. Shanti. Okay, so I think time to wrap up there. And yeah, sister is coming. All right, so we're just going to finally pack up and get ready. ஸோ இப்போ மூட்டை முடிச்சுகளெல்லாம் கட்ட வேண்டியிருக்கு தானே, அடுத்த பயணம் போக வேண்டியிருக்கு. Okay, and from my side, I mean, thanks to sister and all the sisters and brothers of the center, and to all of you, and also to Brother Umar for this wonderful company, support and translation. So from my side to you, I give a big thanks. என்னுடைய பக்கத்தில் இருந்து பிரதர் சொல்கிறாரு, இங்கே இருக்கின்ற நிலையவாசிகள், சகோதர சகோதரிகள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி.